Our topic today, I'm talking about why men hesitate talking to girls. And the first reason is asema, sometimes unapatanga, and naongea kwa ile context ya chali ameona dem, probably mnatembea pahali ama maybe mko within like an estate or something, and then ameona dem akimu approach. So the guy is thinking to himself, ama niongelesha udem, ama niongelesha udem. So most of the times that's how it happens to me, and I think pia even ndo ina happeningi pia also to other guys. So unapata like mtu anaona ndo udem ana approach, but una feel udem ni msalimie nisimsalimie. So it depends with what the lady will do as they continue to approach you, okay? So in one instance unapatanga ukitembea unaweza pata dem ulikuwa decide dem na yeye nitamuongelesha, hold eye contact, mmeonana, alafu by the time anakukaribia dem anaangalia chini. So as a guy uko like sasa nimsalimie nisimsalimie, like ameangalia chini juu anataka kuignore, ameangalia chini juu anataka kuni discourage from kumsalimia. So that happens most of the times. So unapatanga most of the times either dem ataangalia kando ama ataangalia chini ama atachukua simu yake. So it's almost like as a guy you don't know what to do. Na ulikuwa umepanga venye utamuongelesha, ulikuwa umepanga venye utasema hi, okay? So in that instance, of course, go ahead and say hi, but as a guy go ahead and say hi, but sometimes una feelingi ni kama imekuwa like awkward, ni kama nime miss my moment, okay? So that's number one. The other thing could be probably chali hako amekuona vizuri, so by the time unamu approach, unajua labda ni short sighted or something, but by the time unamu approach hako amekuona vizuri. So even by the time you are approaching him, before afikiria kukusalimia, already he's mesmerized by your beauty juu alikuwa anakuona from afar and then umekaribia. So in his mind anajiambia huyu ni dem gani ameiva hivi. The more unakaribia the more anaendelea kuangalia. So what happens is that anashinda amekuangalia ama anaenda kukuangalia anasahau nilikuwa nizalimia udem ama so they end up hesitating. That's why I'm using that word, okay? So you find because of probably amekuwa mesmerized by your beauty, so he's like kwanza niangalie udem, acha tutapatana tu siku nyingine. So even ndo unapatanga. So as a guy you might find yourself unapitana tu na madem na hausemi hi, and maybe probably hata the reason why una take a walk kama umedecide kutembea ni juu probably uko like leo acha niende nitoke nje and then I go say hi to maybe like a random lady, okay? And it's important to do that as a guy. Ni poa sana ujifunze kitu kama hiyo because itakupea courage nyingine enye haukuwa nayo, alright? Because if you are always the type mwenye ati kama ni kuongelesha msichana unamuongelesha tu online, sijui dating apps, sijui social media pale DM, utakuwa the kind of guy mwenye hezi approach dem hata akikuja akae chini hapa, okay? But the more you train yourself as a guy kuongelesha madem, anytime like unaona dem anakuja unamuongelesha unasema hi, there's no problem in that, okay? So it's important for you kujifunza. So you find because you are mesmerized by the beauty of the lady, unajipata as a guy kwanza unasema leo manze nimeshindwa, ama unashtukia tu dem alishapita, okay? That also could be another point, that inafikanga point yenye a lady umekuja kumuonea dakika ya mwisho. There is a way probably uko distracted ama taka unaangalia mbele, it's almost like your mind is not there. So unashtukianga tu huo dem manzi amepita. So unashtukianga dem akiwa hapa ndio umemnotice ama ndio umerealize kuna dem anapita. So you end up not saying hi, you end up not talking to her juu hauku umemuona akienda kupita. So also that can also happen, okay? The other thing can also happen that inafikanga point yenye as a guy unajua lazima scrutinize them. So before useme hi, even as you see her approaching, there's a way unataka kumscrutinize, unataka kuona udem ni dem neza ongelesha, ni dem nini. So there's a way unaweza angalia dem uone udem anakaa tu maringo, like udem anakaa tu kukureject. So sometimes a guy will not talk to a lady just because ana feel enye udem nikienda kumuongelesha anaweza nilenga ama anaweza kosa hata anaweza jifanya hata hajasikia. And most of the times wanasikianga, okay? And I feel like sometimes madem hata wanasalimikanga ni venye sauti yao hukosa kutoka, because that also happens to guys. Unataka kusalimia mtu, unataka kuongelesha mtu, but sauti inakataa tu kutoka. Like yes unamwona ndio huyu unataka kuongea, but sauti like it's almost like you are so, naweza sema it's like you are so you're so much in that situation hadi unakosa sauti ya kusema kitu. So unajipata like hiyo hai yako umeisema kwa akili lakini it hasn't come out your mouth, okay? So I believe even for ladies, sometimes ukiona dem umemwambia hai akanyamaza, sometimes I think hata si kunyamaza wanakuanga wamenyamaza, ni ati ametafuta hiyo sauti ya kusema hai ama ku reply akashindwa.
and then some kapita na hiyo story kaisha hapo. Okay, so you might go on as a guy thinking udem alikulenga, na maybe sikukulenga, alikulenga, maybe ulimsalimia last minute and then now she didn't know how to react, ama like hakuweza coordinate her thought and her response. Okay, the other thing is kuna mademu wanakanga ni kama wako kwa relationship, so as a guy una hesitate kumuongelesha juu ujui kama umsi yako kwa relationship. You know, there's a way a girl can carry herself. How do you call, like ude manaka tuko kwa relationship. Okay, kuna venye anakaa decent nini, alafu sometimes unapata mademu wanavaa pia rings, so sometimes maybe hizi hata si genuine rings, but most of the time hauwezi jua kama okay amevaa for urembo, ni urembo amevaa, ama maybe anavaa hivyo cause hataki kuongeleshwa. So sometimes you never understand, you never know. Okay, especially these mature ladies, unapata most of the time ameweka ring, unapata msee ameweka ring na yeye ako single. Okay, so sometimes na feeling pia nyi wenyewe you are your own enemies, you are your own block, like unasimama in your own way. Why? Because ukishaeka ring you are discouraging a man who would want to talk to you, because hajui okay ude mameka ring juu ni ring ya urembo, ama ni ring, ni promise ring, ni engagement ring. Sometimes you never know. So sometimes, at least even for a lady, kama unajua hata kukatiwa na wasee, please don't wear those rings. Okay, ukienda spaces zenye una feel huku unaweza taka kuinteract na mtu, usivae ring, because somebody will assume that probably uko taken. Okay, and most of the times when a guy knows that, maybe when a guy gets that idea that probably unaweza kwa relationship, hata shindania sana, because he doesn't want that friction na mwanaume mwingine sijui nini. Alafu acha nikwambie, there's nothing worse like trying to talk to a lady mwenye ako kwa relationship. Ati ni kama unatry kumconvince ati asikize story yako na ako kwa relationship na mtu mwingine, it's a waste of time. Okay, and I know, you know, some ladies are thinking ati haufai kumind, si unafaa, unajua venye wanasemanga like ati usiniulize kama niko kwa relationship, we just join the queue and piganieni, whoever wins. That's nonsense. Okay, ukaisikia dem ama ukaijua dem kwa relationship, don't even bother, don't waste your energy as a guy. Okay, but also the other thing ni unapata most of the times ladies are always on their phone. Unajua kuna mademu wengine wenye akiona already ushamnotice ama ameanza kuangaliana, already anachukua simu yake anaweka hapa. Sometimes that lady hakuna mtu amempigia, hakuna mtu anapigia simu, amechukua tu simu yake ameweka hapo. And tunakubali you can do whatever you want because it's your phone, but also mimi naona ikiwa strange sana. Yaani mtu amechukua tu phone randomly. And sometimes as a guy, ukiona dem amefanya hivyo, always look back kuangalia what happens. Like after, okay sawa, amechukua simu amepita, most of the times unapatanga like amechukua tu the same phone, amerudisha kwa bag ama amerudisha kwa mfuko. Like you notice hakuna kitu alikuwa anafanya na phone. Okay, you really notice it wasn't a call, she wasn't trying to call anyone, she wasn't talking to anyone, lakini ameka tu simu hapo. Okay, so it's just to discourage you from talking to her. So you see there will always be those cues. So kuna kongana hizo cues zenye unaona enyewe huyu by then kama hakuwa anataka nimuongeleshe. So sometimes as a guy you just give in kwa like maybe nilikuwa na haja ya kumuongelesha, ama nilikuwa nimesema nitamwambia hi na nini, but unafika point una realize udem probably hataki kuongeleshwa. So sometimes you just avoid. Okay, and I think hiyo ina stem from the point of a lady can also have antisocial behavior and not know. Kama sasa wode mwenye anatoa simu akiona mwanaume, you see that's an antisocial behavior, because it's almost like you're trying to pull away people. How many times have you asked girls ati ukitembea na earphones, kama umeka earphones kwa ama you know zinaitangwa earbuds, whatever you want to call them, unauliza dem how many times like do you do that and not play any song? Probably hakuna song unacheza. Unapata wengi wako like hata anasikianga mwanaume akimwongelesha but anajifanya completely husky. You see, so that's an antisocial behavior. You are trying to push people away without realizing that you are doing it. Okay, so sometimes unaonanga as a guy you'll just lenga uko like huyu wacha tu niachane naye. So those are some of the reasons why men hesitate talking to girls. But let me know what you think the reason is. Reason yako ni gani? Why do you hesitate as a guy? And for ladies, why do you think guys hesitate to talk to you? Gachin Lion